student. Welcome to 90 Plus India's first animated live tuition. So over here I can see Sara, then I have Anushka, then we have Aditya, Rishika. പക്ഷേ ആദിത്യ ഋഷികയും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ആദിത്യ ഓൺ ചെയ്തു. ഋഷിക ക്യാമറ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാമോ? Can you please turn your camera on? Come on. പേടിക്കണ്ട. Only I will be able to see your face. Alright. I'm not able to on my camera. അതെന്തുപറ്റി? Network issues ആണോ ഋഷിക? You should try, okay? ഒന്ന് try ചെയ്യാൻ on ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ you can, be like you should be involved in the class. You can use the chat box as well. അയ്യോ അപ്പത്തേക്കും സാറ പോയി. സാറ തിരിച്ചു വന്നു. Okay. So first over here I have Anushka. So let me unmute Anushka first. Hi Anushka. How are you Anushka? Fine. Okay. So Anushkയുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? Very nice. So Anushka, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഓൾറെഡി കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? Yes. So my name is Mahima and I'll be taking chemistry. Okay. So Miss ചോദിക്കട്ടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ. Do you like chemistry first of all? മിസ് കുറച്ച് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് കെമിസ്ട്രി വല്ലാതെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതെന്ന്. റിയാക്ഷൻസ് കുറെ പഠിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണോ? മിസ് ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെയാ. ഓക്കെ. 9th വരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു കെമിസ്ട്രി? 9th വരെ കെമിസ്ട്രി ഇഷ്ടമായിരുന്നോ? 9th വരെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല മിസ്സേ, കാരണം ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, ജസ്റ്റ് ബേസിക് തിയറീസ് മാത്രം. പിന്നെ ഒരു ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ 3rd ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ഫോർമുലാസ്, കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ? അതിനുശേഷം പിന്നെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി പിന്നെ ഫുൾ റിയാക്ഷൻസ്. പക്ഷെ സാരില്ല, കെമിസ്ട്രിയിൽ റിയാക്ഷൻസ് കുറേ ഉണ്ട്, ഇക്വേഷൻസ് കുറേ ഉണ്ടെങ്കിലും ദർ ഇസ് എ പ്ലസ് പോയിന്റ്, ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? നമുക്ക് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എല്ലാവരോടും ആയിട്ടോ മിസ് പറയുന്നത്, 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് യു നോ ഹൗ മെനി ചാപ്റ്റേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ കെമിസ്ട്രി? അറിയോ? ഒന്ന് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്ഷൻ കാണിച്ചേ. 1 2 3 4 എത്രയാ? സാർ അപ്പത്തേക്കും ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് മിസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. എന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഏകദേശം അറിയാമോ? യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, 4 ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റത്തെ 4 ചാപ്റ്റർ അതേ ഓർഡറിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഈ 4 ചാപ്റ്റേഴ്സിലും നിങ്ങൾ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് കാണും. ആൻഡ് മേജർ ആയിട്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ 3rd ചാപ്റ്ററിൽ കാണും, ചിലപ്പോൾ 2nd ചാപ്റ്ററിൽ കാണും. സോ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഈ ഇക്വേഷൻസും ഈ റിയാക്ഷൻസും ഒക്കെ എന്താവും? ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ആവും. ഓക്കെ ആണോ അനുഷ്ക? അപ്പൊ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഫ്ലോയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഓൾറൈറ്റ്, യെസ്. അപ്പം മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. ആൻഡ് അനുഗ്രഹം എവിടെ? അനുഗ്രഹം ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തു, പിന്നെ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തു. യെസ്, ഞാനൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഞാൻ അനുഗ്രഹനെ കണ്ടു, പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. അനുഗ്രഹം ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത അനുഗ്രഹ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ആർലിൻ. That's actually a very unique name. Wait, let me just unmute you. Hi Arlin. Yes, Arlin Doshanda, what is the meaning of your name? Pledge. Oh, okay, nice. Okay, so Arlin. So my name is Mahima. Okay, Arlin pole athra unique alla, very common name. Alright. So welcome to the session. Okay, Aditya na kandita. Aditya, it seems that you're into sports person on Aditya. Ade ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ലൈക്ക് സ്പോർട്സ് ഏതാ? ഫുട്ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ്, badminton? Oh, nice. So who is your favorite player? All right. So do you participate in competitions and all, Aditya? Okay, very nice. All right. Okay, so namku Rishika and Anugraha, Sara, Alan, Aditya, Anushka, everyone, welcome to the session. So today we will be seeing the 2nd chapter from your textbook. Eda nammade 2nd chapter? Ariyo arkengilum? It's acids. Yes, very good Aditya. It's acids, bases and salts. So Sara, school edutho ee chapter?
ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറേക്ക് കുറേ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. കാരണം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി സാറ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ലേ സാറാ? ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്, യെസ്. സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ, ഇനി മിസ് പറയുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് ദ ഹെഡിങ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 2, acids, bases and salts, and after that you can put down your pen. And we have Jebin. Hi Jebin. Hello Jebin, on the camera on cheyamo Jebin. Hi Jebin. Hello, how are you? Jebin? All right, so പക്ഷെ ജെബിൻ കുറച്ച് സീരിയസ് ആ. ഫൈൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ, എന്ത് പറ്റി? മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നോണ്ടാണോ? Is it raining over there, Jebin? Oh, very sunny. All right. Okay, so Jebin, we are going to discuss the second chapter, okay? Some like basic things from the second chapter. So, is this chapter already started in your school or what? Half of the chapter you've completed, so it'll be quite easy for you. You can, give the answers in the comment box then, okay? I've come with a lot of questions here. All right, okay. Yes, appo ellavarum you have put down your pen. Now let me just give you a brief introduction about acids, bases and salts. So in chemistry, so what is chemistry? First of all, chemistry is the study of materials, right? We have lot of materials around us. All right, അപ്പോൾ ആ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഡിവിജ്വലി we will sit and we will study. We'll learn about the composition of these materials and everything. Okay, but the problem is, in chemistry, we have lots of compounds to study. Okay, it's more than what? Millions of compounds are there for us to study in chemistry. So, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ എസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് സയന്റിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ? നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ദേ ക്ലാസിഫൈഡ് ദം ഇൻ ടു 3. Okay, they classified them into how many groups? 3 groups. They classified them as acids, bases, and then you have salts. Okay, so എന്തിനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ? സോ നമ്മൾ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി. സോ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഫുൾ ആ സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് തിരിച്ചാൽ അവരെ പറ്റി പഠിക്കാൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഈസിയാണ്. Okay, so everyone agreed, okay fine, let's group them into acids, bases and salts. Then the second question arose, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക? On what basis should we group them as acids and bases? So another scientist said that we'll do one thing, we will taste these compounds. എന്താ പറഞ്ഞേ? നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ടിനെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സവർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും ലെമൺ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? റോ ലെമൺ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നാരങ്ങ വെള്ളമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, റോ ലെമൺ. റോ ലെമന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താ? സഞ്ജയ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. സഞ്ജയ്, നാരങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്താ? സഞ്ജയ് അവിടെ ഇല്ലേ? നോക്കാം. We have Shweta. I've sent a request. Can you please unmute? സഞ്ജയ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ശ്വേത അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആദ്യം സഞ്ജയിനോട് ചോദിക്കാം. ഹായ് സഞ്ജയ്. ഹലോ, മിസ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മിസ്സിന് സഞ്ജയിന്റെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണേ സഞ്ജയ്, ഇഫ് ഐ എം ഓഡിബിൾ ടു യു ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, ശ്വേത, can you please try and unmute? Hi Shweta. Hi, how are you? All right. So Shweta, lemon taste ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്താ ലെമന്റെ ടേസ്റ്റ്? ബിറ്റർ ആണോ സോർ ആണോ? ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കും. സോർ ഉറപ്പിച്ചു. വെരി ഗുഡ്, മിടുക്കി. സോ ലെമന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെമൺ ഭയങ്കര സവർ ആണ്. സവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭയങ്കര പുളി അല്ലേ? യെസ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ലെമൺ ഇത്രയും പുളിയാവാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആസിഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. ലെമണിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുള്ളത് കൊണ്ടാ?
ആസിഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഫോം ചെയ്തു. വാട്ട് ആർ ആസിഡ്സ്? ആസിഡ്സ് ആർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഹാവ് എ സവർ ടേസ്റ്റ്. കണ്ടോ, കഴിഞ്ഞു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓൾറൈറ്റ്, യെസ്. അപ്പൊ എഴുതിക്കോ എല്ലാവരും, നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിക്കോ. വെരി ഗുഡ് ശ്വേത, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആട്ടോ. വാട്ട് ആർ ആസിഡ്സ്? Acids are chemical substances which have a sour taste. All right, done. അപ്പൊ സവർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള എല്ലാം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറി? നമുക്ക് ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് മാറി. ഇനി ആസ് യു പ്രൊസീഡ് ടു ഹയർ ഗ്രേഡ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ വലിയ 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 ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കും. ബട്ട് ഫോർ നൗ, ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ്, നമുക്ക് എന്താ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് സവർ ടേസ്റ്റ്. അത്രയും മതി. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പോയാൽ മതി നമ്മൾ. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി വി ഹാവ് two different types of acids. Okay, two types of acids are there. So നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? Just types of acid എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് you can put the arrow mark and write organic acids, inorganic acid. ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം. Then I'll give you the definition. Yes. So we have two types of acids. We have organic acids and inorganic acids. കഴിഞ്ഞോ? If you're done writing, you can put down your pen. ഓക്കെ, യെസ്, കഴിഞ്ഞു. ഇനി ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നും കൂടി ഇല്ല നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല. ക്യാമറ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തേ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനാണ്. സോ നിങ്ങൾ ക്യാമറ കൂടെ ഓഫ് ചെയ്ത് ആയിട്ടിരുന്നാൽ മിസ്സിന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നുള്ളത്. ഓൾറൈറ്റ്, യെസ്. ഇനി ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ആസിഡ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്? It is from the source from which we obtain. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആസിഡ്, if it is from living sources like plants and animals, നമ്മൾ ആസിഡിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? Organic acid. Very simple. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് organic acids കിട്ടുക from living sources like plants and animals. So what about inorganic acids? Inorganic acids are obtained from non-living sources like rocks and minerals. Simple. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Okay, so organic acids, if it is obtained from living sources. Inorganic acids are അവര് നമുക്ക് non-living sources നിന്നാ കിട്ടുക. So can we write the definition together? ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാലോ? Okay, so just below organic acids you can write the definition. Okay, so it is obtained from living sources like plants and animals. Now inorganic acids, so they are obtained from non-living sources like rocks and minerals. Write it down. Yes, hi Ria. Ria, ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. I have sent a request. Yes, you don't have to worry. Be cool. You can just unmute. I've sent a request. And you can also turn your camera on. Hi Ria. Hey, we've just started the class. Okay, നമ്മൾ just class start ചെയ്തുള്ളൂ. We were discussing about acids. Okay, so actually we're discussing the second chapter, acids, bases and salts. I just gave the definition of acids. Are you acids എന്താണ് Ria? Yes. Just നമ്മൾ തുടങ്ങിയില്ല. You're still at the first chapter, I guess. Chemical reactions ലാണോ? Okay. So it's fine. Ria, I'll give you the definition of acid. നമ്മൾ ലെമൺ അല്ലെങ്കിൽ കേർഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്താ ഒരു ചെറിയൊരു പുളി ഉണ്ട് അല്ലേ? It tastes really sour.
It's because it contains acid in it. So acids are the substances which have a sour taste. That's it. Okay. Sour. Pulliya taste aanengil adu acid aanu. And we have two types of acid over here. Organic acid undu, inorganic acid undu. Yes. And we have Zishan and Anav as well. Welcome to the session. Can you all turn your cameras on? Yes. All right. Ini, we are going to see a very, very, very important slide. Okay. It's important. You are going to learn the names of some organic acids. Okay. കുറച്ച് ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സിന്റെ പേര് പഠിക്കാൻ പോവാം. ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ +2 പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന വരെ എന്ത് വേണം? ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Alright. So ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. These are very important organic acids. Alright. Yes. So first we have vinegar. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലെ കിച്ചണിൽ വിനേഗർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അല്ലേ? യെസ്. സോ വിനേഗർ നമ്മൾ സാലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വിനേഗർ ആഡ് ചെയ്യും. ആദിത്യ, വിനേഗർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത സാലഡ് ഇഷ്ടമാണോ? Of course. And vinegar add ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആ സാലഡിന്? Yeah, very good. It's a bit sour. Why? Because it contains an acid in it. And vinegar acid ന്റെ പേരാണ്. I think you guys know the answer already. ഇതിന്റെ ആൻസർ അറിയാവുന്നവർ you can raise your hand. Anav, do you know the answer, Anav? The acid present in vinegar. Any idea? I've sent a request. You can unmute. Anav? No. All right. Okay. Zishan? Where is Zishan? Zishan, can you please unmute? I've sent a request. Hi. Hi, Zishan. Hi, how are you? Fine. Okay, Zishan. Vinegar le eda acid ullena ariyo Zishan ne? ഇല്ല. ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോ? ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാ. സോ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഫൈൻ. എന്നാ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. വിനേഗറിൽ ഒരു ആസിഡ് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ആ ആസിഡിന്റെ പേരാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ സീഷാൻ? ആ മിടുക്കൻ. അയ്യോ, ഞാൻ അറിയാതെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു പോയി. യെസ് സീഷാൻ, ഒന്നും കൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഇനി മറക്കുവോ? ഇനി മറക്കും ചോദിച്ചപ്പോ അസറ്റിക് ആസിഡ്. ഓൾ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, മിടുക്കൻ. അപ്പൊ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും. So the acid present in vinegar is acetic acid. Okay, acetic acid. Then we have orange and lemon. Orange and lemon ullile there is an acid hiding inside. And Ariana, you can put it in the comment box. Anugraha already hand raised. Ma'am, I want to answer this question. Yes, Anugraha, which is the acid present? Very good. It is citric acid, Midiki. And Aditya is also saying it's citric acid. Yes, very good, Anugraha. So, the acid present in orange and lemon is citric acid. Then you have tamarind. Who wants to answer this? If you know, you can raise your hand, or else it's totally fine. Each chapter started the so it's totally fine. The acid present in tamarind. Yes, it is, Aditya. Oh, Anugraha, you also know the answer, I guess. Very good. It is tartaric acid. The acid present in tamarind is tartaric acid. Then you have tomato. Now, tomato, I will add some stars as well. You know why? Because this is a previous year question. I don't remember the year, but once they've asked this for MCQ. MCQ ne choicha question aanu. The acid present in tomato. Yes, it is, Aditya. Very good. Ayyo, Rishika, onnum kuda aalochikki. Citric. Yes. Tomato contains citric acid in it. Your answer is technically correct. But there is one more acid present in higher quantity. That is oxalic acid. Okay, it's oxalic acid. Rishika, you can find citric acid inside tomato. It's true. But oxalic acid ആണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉള്ളത്. Then you have curd. Very easy one. It's very easy. The acid present. Yes, yes, Aditya. Yes, Anugraha. Anugraha, എല്ലാ question ചോദിക്കുമ്പോഴും she will raise her hand. Okay, yes. Yes, Anugraha. Which is the acid?
Very good. It is lactic acid. Rishika, your answer is also correct. Very good. It is lactic acid. Then the last one, ant sting. ഉറുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ബീ ഒക്കെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് വെൻ യു ഗെറ്റ് സ്റ്റങ് ബൈ എ ബീ they will inject an acid into our body. Okay? What is that acid? Oh, very good. Aditya is saying it's methanoic acid. Rishika is saying it's formic acid. Now, which is correct? Formic acid are not correct. Methanoic acid are not correct. What do you guys think? Okay? The answer is both of them are correct. Either you can write methanoic acid, alla engil endu parayam formic acid ennu parayam. Because Aditya പറയുന്നുണ്ട് ma'am, both are same. Exactly. So we all have a name, an official name and also a pet name. അല്ലേ? ഇനി നോക്കട്ടെ. Now it's going to be very interesting. ഞാൻ ആരെ വിളിക്കുന്നറിയോ? Let me once again unmute Anave. Anave? Anave ഒന്ന് unmute ചെയ്ത Anave. You can't see the last one? How about now? Yes. Hi Anave. How are you? Fine. So Anave, all right. Anavinte വീട്ടിൽ എന്താ വിളിക്കുക? What is your pet name? You have no pet name. That's very hard for me to believe. അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ pet name പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനൈവിന്റെ pet name പറഞ്ഞു തരൂ. പറയാൻ ചമ്മലായിട്ടാണോ? അങ്ങനെ ഇല്ല. എന്നാൽ പെറ്റ് നെയിം ആയിട്ട് ഇല്ല. വീട്ടിലെല്ലാവരും അനൈവ് തന്നെയാണോ വിളിക്കുന്നത്? വീട്ടില് ഐ മീൻ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സും അങ്ങനെ തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നോക്കട്ടെ. ഇതിൽ ആർക്കാണ്? അനുഷ്ക ഭയങ്കര ചിരി. പറ അനുഷ്ക, വാട്ട് ഈസ് യുവർ പെറ്റ് നെയിം? അനു. സേഫ്. സേഫ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇനി സാറേനോട് ചോദിക്കട്ടെ. പറ സാറ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ പെറ്റ് നെയിം? പെറ്റ് നെയിം ഇല്ല. അത് ശരിയാ. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പേരാ മിസ് എനിക്ക്, സാറ. അത് നിന്നിപ്പോ എന്ത് പെറ്റ് നെയിം വിളിക്കാനാ? ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ആർലിനോട് ചോദിക്കട്ടെ. ആർലിൻ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ പെറ്റ് നെയിം? വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ആണ്. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ തന്നെയാണോ? ചിന്നു. വെരി കോമൺ. ചിന്നു. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ നിങ്ങളുടെ പെറ്റ് നെയിം പോലെയാണ് ഈ ഫോമിക് ആസിഡ്. സോ ഈ ഫോമിക് ആസിഡ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ പെറ്റ് നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ആസിഡ്. ഓക്കെ. സോ മെഥനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുടെ ഒഫീഷ്യൽ പേര്. സ്കൂളിലൊക്കെ ആള് മെഥനോയിക് ആസിഡ്, പക്ഷെ ആള് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമിക് ആസിഡ്. സോ ഇത് രണ്ട് എഴുതിയാലും യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് മാർക്ക്. ഓക്കെ. All right. So both are the same. ഇനി മിസ്സിന്റെ പെറ്റ് നെയിം പറഞ്ഞുതരാം. മൈ നെയിം ഇസ് മഹിമ, ബട്ട് വീട്ടിൽ മിസ്സിനെ വിളിക്കും തക്കു. ഓക്കെ. All right. Fine. So that's it. So ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. +2 കഴിയുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇവരെ വേണം. പഠിച്ചിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. So some organic acids and what the source is actually given over here. എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും. It's done writing, right? Okay, done right. Very good. Now I'm going to change this slide and let's quickly jump into bases. Okay, we're jumping to bases. This is the second last topic, bases. So acids endana? Acids ഭയങ്കര sour ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ bases ഓ? ബേസിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താ? It is actually bitter. Okay, so the chemical substances which are bitter in taste and soapy to touch. നമ്മൾ അവരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വഴുക്കി പോവാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, സോപ്പ് ഒക്കെ തൊടുന്ന പോലെ. Alright, yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? We can call them as bases. Bases. So the chemical substances which are bitter in taste and soapy to touch are called bases. Now, in fact, നമ്മുടെ സോപ്പില്ലേ, നമ്മൾ കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ്, that is actually a base. ആ സോപ്പ് എന്താണ്? ഒരു ബേസ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ വൈൽ യു ആർ ബേത്തിങ്, കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെങ്ങാനും ബൈ ചാൻസ് സോപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? മാം, ഈ റെയിനി സീസണിൽ ഞങ്ങൾ കുളിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം. അതല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത്? എന്നാൽ അറിയാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒക്കെ നക്കിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? റൈറ്റ്. പ്ലീസ് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട. എന്താണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബിറ്റർ ഇൻ ടേസ്റ്റ്, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് റെക്കമെൻഡ്
for you, like for going and tasting that, because you know loose motion varan high chances are there. So taste it nokanda, it is bitter in taste. All right, and it is a base. Any not just soap, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന detergents, okay, detergents, baking soda, okay, baking soda നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുക? To make cakes, breads and all, നമ്മൾ baking soda ഉപയോഗിക്കില്ല, it is a base. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന hair dye is actually a base. Alright, so these are some examples for bases. ഇത് ആസിഡിന്റെയും ബേസിന്റെയും ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ. Alright, basic definition. ഇനി imagine you are given a compound. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നു and I am asking you to group them into acid and base based on the taste. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഭയങ്കര പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിലോ, അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? വി വിൽ ഡൈ. സോ ടേസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച്. വി കനോട്ട് സിംപ്ലി സിറ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒരു ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തരിക, ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? പൊള്ളി പോവല്ലേ? സോ വി കനോട്ട് സിറ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ദം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യണം? ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ? ഇൻഡിക്കേറ്റർ വിൽ ടെൽ us whether the substance is acidic or basic. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആള് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് ആര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും? ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിനെല്ലാം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഉണ്ട് അല്ലേ സഞ്ജയ്? സഞ്ജയ് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്? നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഇല്ലേ ഫോർ വെഹിക്കിൾസ്? ഇല്ലേ സഞ്ജയ്? ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു കാർ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സഞ്ജയ്ക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവുക? എക്സാക്ട്ലി, ആ കാറ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ പേർപ്പസ്. നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ തരും, അത് അങ്ങോട്ടേക്കാ പോകുന്നത്, ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാ പോകുന്നത്. ആ സെയിം പേർപ്പസ് തന്നെയാണ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനും. ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആള് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന്. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു ടൈപ്സ്. നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഒരു തേർഡ് കാറ്റഗറി വരും, അത് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. എഴുതിക്കോ, നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഇനി നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇൻ യുവർ ലോവർ ഗ്രേഡ്സ് you might have studied about natural resources and man-made resources. Social studies laka padichittille? Yes. And the natural resources nu vechayal, the resources that we obtain directly from nature. Nature nu direct kittum. For example, sunlight, water, air, idokke natural resources aanu alle. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ natural indicators. Okay, what are natural indicators? The indicators that we obtain directly from nature. Okay, directly from nature. Then you have man-made resources. And the man-made resources നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദി ലബോറട്ടറി ബൈ സയന്റിസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ത്? സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി how will an indicator indicate whether the substance is acidic or basic? എങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക അത് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന്? Two possible ways are there. Okay, first one is either it can change its color. ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് ആസിഡിലിടുമ്പോൾ ഒരു കളർ, ബേസിലിടുമ്പോൾ വേറെ കളർ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ആദിത്യ. കളർ ചേഞ്ച് is the first option. Then there is one more way, and the next way is to change its order. Yes Aditya, change its order. Order nu vecha endha? Smell. Okay, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്മെല്ല് ചേഞ്ച് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവും. ഇങ്ങനെ സ്മെല്ല് ചേഞ്ച് ആവുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, ആസിഡിലിടുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ല്,
ബേസിലിടുമ്പോൾ വേറെ സ്മെല്ല്. അങ്ങനത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയും ഓൾഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഓൾഫാക്ടറി, ഫാക്ടറി അതിന് മുകളിലൊരു OL കൊടുക്കുക. ഓൾഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. സോ നിങ്ങൾ ബുക്സ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ബുക്സ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ആർ 3 types ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് കാണും. ആ തേർഡ് കാറ്റഗറി ആണ് ഓൾഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഓൾഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? ദേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ് സ്മെൽ ലൈക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരാം. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് ദ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ we'll see in detail about olfactory indicators. Okay, ini for now we are going to see some natural indicators and some synthetic indicators. So first namukku natural indicator na kaanam, and the first and the most important natural indicator that you will have to study is litmus. Okay, litmus. So eta litmus nu vechiyal, litmus is actually ipo edanda miss time thara ട്ടോ, ipo just ഒന്ന് കേട്ടോ. Once you join the session, Ria, നമുക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പാരലലി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമ്മളെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ് അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ PCM മോഡലിനെ പറ്റിയിട്ട് മിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റ്മസ് ആണ്. സോ ലിറ്റ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഈ ലിറ്റ്മസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ്. Okay, it's actually a white color small plant. ഈ ലൈക്കൻസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ലൈക്കൻസിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേർപ്പിൾ കളർ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ആ പേർപ്പിൾ കളർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആര്? നമ്മുടെ ലിറ്റ്മസ്. സോ ലിറ്റ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ അവർ ഉണ്ടാവുക? ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ പേർപ്പിൾ കളർ ഡൈ. അതിന്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും? പേർപ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. ബട്ട് നമ്മുടെ ലാബിൽ കോമൺ ആയിട്ടും ദേ ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ഫോം ഓഫ് പേപ്പർ. ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആയിട്ടാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് 2 കളേഴ്സ്. വി ഹാവ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആൻഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ. ഇനി ഈ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. സോ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇസ് there, ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇസ് there. Now let's go and do an experiment together. നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓടി വരാം. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ റിയ ചോദിച്ച ഡൗട്ട് ഒന്ന് മിസ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാം. സോ ആക്ച്വലി വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് PCM മോഡൽ ട്യൂഷൻസ്. PCM മോഡൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ചാപ്റ്റർ മോഡൽ ട്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണോ ഉള്ളത് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റും വൺസ് യു ആർ ഇൻ അവർ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ റിയ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ റിയയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കയറാൻ പറ്റും. ഇനി പാരലലി ഇപ്പൊ സാരയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ കയറാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ റിക്വയർമെന്റ് ഏതാണോ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ട്രയൽ സെഷൻ, റൈറ്റ്? ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്. അത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരുന്നു. Alright, for 1 hour, that's it. Okay, alright. So over here I have a test tube. Missinde endund? Missinde oru test tube undu. And in this test tube I've taken some acid. Ed acid venengil aikotte. But acid undu. It is colorless. Now to this acid, first I am going to dip a red color litmus paper. ആദ്യം ഞാൻ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടിപ്പ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ. ഇനി നിങ്ങൾ മിസ്സിന് പറഞ്ഞു തരണം ഇവിടെ ഉണ്ടായ കളർ ചേഞ്ച്. ആർ യു റെഡി? ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട് ദി എക്സ്പെരിമെന്റ്? Okay, so over here first I am going to dip red litmus paper. Look at the color change, if any. Then we are going to dip a blue color litmus paper into it, and this is the color change. Karanyo experiment karanyu. Like I'll show it once again. You have an acid here. First red litmus paper dip idu, and after that I dipped blue litmus paper. Observe the color change. And who wants to answer? Rishika, ഒന്ന് unmute ചെയ്തു നോക്കിയൊക്കെ. Rishika, are you able to unmute? I've sent a request. ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയൊക്കെ. I've sent the request. You're not getting the request?
ഇല്ല. ഓക്കെ. യെസ്, യു ഹാവ് സെപ്പറേറ്റ് ടൈം ടേബിൾസ്. റിയ, one day ഒരു particular subject, Tuesday it will be another, it's like that. Okay, mic is not working. Got it. അപ്പൊ ആർലിൻ പറഞ്ഞ, ആർലിൻ, what is the observation? Very good. Very good, very good. So, if you are given a solution, നമുക്കൊരു solution തന്നിട്ട് when you dip blue litmus paper, ആ blue litmus red ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കതിന് എന്തെന്ന് പറയാം? They are acid. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക that is an acid. So, with litmus paper, how will you identify an acid? Blue litmus will change into red. Okay, blue litmus എന്തായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും? Red ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. Okay, so നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ലിറ്റ്മസ് നിങ്ങൾ എഴുതിയോ? ലിറ്റ്മസിന്റെ സ്ലൈഡ് ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയോ? ഇത് എഴുതിക്കോ. A naturally occurring indicator obtained from lichens. ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. Naturally occurring indicator ആണ്. It is obtained from lichens. Okay? Yes. ഇനി ആസിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ you have to just write this. ഈ 2 sentences എഴുതിയാൽ മതി. Red litmus remains red, blue litmus turns red. ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. Red litmus remains red, blue litmus turns red. Okay, ഇനി ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ I'll give you a code. And the code is നിങ്ങൾ BAR. ബാർ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. Okay? Now, what is this bar? ഈ എയിലെ this A is for acid. A എന്താ? Acid. Acid blue to red. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. Acid blue to red. Red litmus ആണെങ്കിൽ there is no change, it remains red itself. But blue litmus ആണെങ്കിൽ it will change into red. Okay, so ഈ കോഡ് പഠിച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ അഡ്വാൻറ്റേജ്? The advantage is that ഒരാളെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. കാരണം ഫോർ ബേസസ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ്, റെഡ് ടു ബ്ലൂ. അപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, യെസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മിസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ബേസസ് ബ്ലൂ like red to blue ആണെന്ന്, but we will prove it through an experiment. So over here I have another test tube, and ഈ test tube ആരെ മിസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ബേസിനെ. Okay, so to this base first I will dip blue litmus paper, and after that I'm going to dip red litmus paper. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് അല്ലേ? Wait a second. Okay, yes, so first I dipped a blue litmus paper. Observe the color change. Then I'm going to dip red litmus paper. What just happened? എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ? ആര് പറഞ്ഞു തരും? Very good, very good, Rishika. Correct answer. Zishan എവിടെ? Zishan പറ. Zishan, ഇവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായേ? ബ്ലൂ റെഡ് ആയ? ചുമ്മാ നേരെ തല തിരിഞ്ഞു പോയി. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. റെഡ് റെഡ് ആവും, ബ്ലൂ റെഡ് ആവും. അത് ആസിഡില്. ഇത് ബേസ് അല്ലേ കൂട്ടാ? സാധനം മാറി, ആള് മാറിപ്പോയി ഇവിടെ. ബേസ് നോക്കിക്കോട്ടെ. മിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ബേസിലേക്ക് ഇതേ ഫസ്റ്റ് മിസ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ഇടുന്നു. എന്താ ഉണ്ടാവണേ നോക്കൂ. Then I'm going to dip red litmus paper. Yes, ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ? ബ്ലൂ റിമെയിൻസ് ബ്ലൂ, റെഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ബ്ലൂ. ഇത് ആരുടെ കേസില? ബേസിന്റെ കേസിൽ. വെരി ഗുഡ് സീഷ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇത് എഴുതിക്കോ നോട്ട്ബുക്കില്. ബേസിസില് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ടേൺസ് ബ്ലൂ, ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റിമെയിൻസ് ബ്ലൂ.
അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഒരു കോഡില്ലേ ബാർ, അത് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ. അത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബേസിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. കാരണം എന്താ, അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ നമ്മൾ ലിറ്റ്മസിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് പഠിച്ചു. നൗ ഒരു 2 more topics to go. That's it. All right. The next natural indicator that you will study about is actually turmeric. What is turmeric? നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ അല്ലേ? Now, how many of you have white, pure white uniform in your school? നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ യൂണിഫോമിന്റെ കളർ പ്യുവർ വൈറ്റ് ആണോ? ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തേ. ആദിത്യ. Okay. Yes. So Aditya, I'll just give you a request. Okay. പറ ആദിത്യ. എപ്പോഴെങ്കിലും ബൈ ചാൻസ് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് ആദിത്യയുടെ വൈറ്റ് യൂണിഫോമിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ടേർമറിക് സ്റ്റെയിൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഹാ, വെരി ഗുഡ്. സോ അത് എന്നിട്ട് അമ്മ അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാവ് യു ട്രൈഡ് വാഷിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോപ്പ്? യെസ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡിഡ് യു ഒബ്സർവ്? കളർ ഫുള്ളായിട്ട് പോയില്ല മിസ്, പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ പോയി. കളറിന് വല്ല ചേഞ്ച് വന്നോ? ഇല്ല. ഷടാ, അങ്ങനെ വരാൻ ഒരു വഴിയില്ല. കളർ ചേഞ്ച് ആവണം. അതെ. സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്സ് അറ്റ് യുവർ ഹോം, ഓക്കെ, വേസ്റ്റ് ഒരു ലൈക്ക് ലൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള, വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ടേർമറിക് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കുക. ജസ്റ്റ് മിക്സ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദാറ്റ് ടേർമറിക് ആൻഡ് ആ ടേർമറിക് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ വൈറ്റ് ക്ലോത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റെയിൻ പോലെ ആക്കുക. ഓക്കെ, സ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ്. ദെൻ ട്രൈ വാഷിംഗ് ഇറ്റ് ഓഫ് വിത്ത് എ സോപ്പ്. നമ്മൾ അവിടേക്ക് സോപ്പ് തേക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റെയിൻ ഉള്ള ആ ടേർമറിക്കിന്റെ കളർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു റെഡ്. ഓക്കെ, ടേർമറിക്കിന്റെ കളർ റെഡ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. കാരണം എന്താ, ടേർമറിക് ഇസ് ആക്ച്വലി ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഒരു ബേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ, ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആഡ് എ ബേസ് ടു ടേർമറിക് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു റെഡ്. ഓക്കെ, സോ സോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ദാറ്റ് ടേർമറിക് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ടു റെഡ്, we can say that ആ സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് it's actually a base. Okay, base. Acid ആണെങ്കിൽ there is no color change. അത് അതിന്റെ ആ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. That is the color change. Okay, so turmeric turns red in basic solution but it remains unchanged in acidic solution. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Turmeric turns red in basic solution and remains unchanged in acidic solution. കഴിഞ്ഞു. Done. You're almost done. Okay? All right. Okay. Now some of you are still writing, so I'll wait. Okay, so ini I'll show you a table. Idu pedale, you can wait. Idile two more natural indicators are given to you. You have red cabbage, then flowers of hydrangea plant. First I'll talk about flowers of hydrangea plant. സോ ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സോയിൽ, ഓക്കെ, ഇഫ് ദാറ്റ് സോയിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് അസിഡിക് കണ്ടന്റ് മോർ, ആ സോയിലിൽ അസിഡിക് കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ബ്ലൂ കളർ ഫ്ലവേഴ്സ്. ആ ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ പ്ലാന്റ് തരുന്നത് ബ്ലൂ കളറുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നേരെ മറിച്ച് ഇഫ് ദാറ്റ് സോയിൽ കണ്ടന്റ് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ ബേസ്, അതിൽ കൂടുതൽ ബേസ് ആണ് എങ്കിൽ you are gonna get pink flowers. So same plant is able to give you two varieties of flowers, blue color, pink color. You'll get blue if the soil contains acid in it. You'll get pink flowers if it contains base in it. Manasilayo? So you're seeing hydrangea plant. ആ hydrangea plant full pink flowers ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം okay, so that soil is rich with bases. Okay,
ഇനി ബ്ലൂ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ ആ സോയിലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസിഡ് കണ്ടന്റ് ആണുള്ളത്. ഓൾറൈറ്റ്, ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഡ് ക്യാബേജ്. ഹായ്, റിയയുടെ സിസ്റ്റർ ഇസ് ഗിവിംഗ് മീ ലൈക് വേവിംഗ് മീ ഓവർ ദേർ. തിരിച്ച് എൻ്റെ ഒരു വേവ്. ഓൾറൈറ്റ്, നൗ ഈ റെഡ് ക്യാബേജ് ഉണ്ടല്ലോ, റെഡ് ക്യാബേജ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ജ്യൂസ് ആസിഡിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡ് കളറും ബേസിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രീൻ കളർ. റെഡ് ക്യാബേജ് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? യു ലൈക്ക് മന്തി? യു ലൈക്ക് ടു ഹാവ് മന്തി? മന്തി കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ സാലഡ്? യെസ്, എല്ലാവരും നല്ലതായിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. സോ യു ക്യാൻ നോട്ട് ദിസ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. മേക്ക് എ സ്മോൾ ടേബിൾ. റെഡ് ക്യാബേജ്, in acid it is red and in base it's green. Yes. Then you have flowers of hydrangea plant. Acid it's blue color, base it's red color. Can you repeat it again? Of course, Arlen. Which one? Red cabbage or hydrangea plant? Just a second. Both. All right. Okay. So, Arlen, hydrangea എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ നെയിമാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫ്ലവേഴ്സ്. അതിന് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ബ്ലൂ കളർ ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ട്, പിങ്ക് കളർ ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി സോയിൽ. ആക്ച്വലി സോയിലിൽ ആസിഡ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ it will give you blue color flowers. So ആ പ്ലാന്റിന് ബ്ലൂ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ദാറ്റ് സോയിൽ ഇസ് റിച്ച് ഇൻ ആസിഡ്. അവിടെ ആസിഡ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവിംഗ് പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് സോയിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ബേസ് ഇൻ ഇറ്റ്. ആ സോയിലിന് ബേസ് കൂടുതലാണ്. മേ ബി ഈ ബേസും ആസിഡും ബേസും ഒക്കെ എങ്ങനെയാവുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെർട്ടിലൈസറിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ചില ഫെർട്ടിലൈസറിൽ ആസിഡ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും, ചിലതിൽ ബേസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. ഇനി റെഡ് ക്യാബേജ്, നമ്മൾ നോർമൽ വെജിറ്റബിൾ. ഈ റെഡ് ക്യാബേജും എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. കുറച്ച് റെഡ് ക്യാബേജ് എടുത്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ജ്യൂസ് അത് ആസിഡിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് റെഡ് കളറായിട്ട് മാറും. ബേസിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് മാറും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ദ കളർ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ വി ആർ ഡൺ വിത്ത് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഇത്രയും നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. So you have what? You've learned about litmus, turmeric, red cabbage, flowers of hydrangea plant. ഈ കളർ ചേഞ്ച് ഒന്ന് ക്വിക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ. ക്വിക്ക് ആയിട്ട്. എന്നിട്ട് if you have any doubt, you can raise your hand. If everything is clear, we will move to the last topic. റിയ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം മാം സോയിൽ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ആ ഫ്ലവറിന്റെ കളർ നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് ആ ഫ്ലവറിന്റെ കളർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് അസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ എന്ന്. ഇപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റിന് ബ്ലൂ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് അസിഡിക് ആണ് സോയിലിന്. ഓക്കെ, ma'am, like ഇപ്പോൾ cabbage, both the colors are available in market. So, okay, ഇത് ഡിഫറെൻ്റാ. ദിസ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. റെഡ് ക്യാബേജ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ല കേട്ടോ. അതായത് റെഡ് കളർ ക്യാബേജ് വാങ്ങുക, ഈ റെഡ് കളർ ക്യാബേജിൻ്റെ ജ്യൂസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, അതിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം നമുക്കൊരു നീര് പോലെ കിട്ടും. അത് ആസിഡിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് കളറാവും, ബേസിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ കളറാവും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ദിസ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഇത് വേറെ ഒരു ചെടിയാണ്, ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. ആ പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലവറിന്റെ കളറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആ സോയിൽ ആസിഡ് ആണോ അതോ ബേസ് ആണോ. അതായത് നമ്മൾ റെഡ് ക്യാബേജ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില പ്ലാന്റ്സിന് അസിഡിക് നേച്ചർ വേണം, ചില പ്ലാന്റിന് ബേസിക് നേച്ചർ വേണം. എങ്ങനെ പോയാലും റെഡ് ക്യാബേജിന്റെ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഓൺലി ഗെറ്റ് റെഡ് ക്യാബേജ് പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. കളർ മാറില്ല, ഗ്രീൻ ക്യാബേജ് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, it cannot change the color over there. അതായിരുന്നോ ഡൗട്ട്? റിയ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് റിയ.
അതായിരുന്നോ ഡൗട്ട് റിയയുടെ? ആ ആ ആ Ah, okay, okay. Yes, അതിന് നമുക്ക് before planting, what they do is they will test it. They will send their sample, സോയിലിന്റെ സാമ്പിൾ ലാബിലേക്ക് അയക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ലാബിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അവർ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് അവർ പറയും നമ്മുടെ സോയിലിൽ ഈ ഒരു കോണ്ടന്റ് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു കോണ്ടന്റ് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് ദേ വിൽ ഗിവ് സപ്ലിമെന്റ്സ് ആസ് വെൽ. അങ്ങനെയാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ബിഫോർ ലൈക്ക് സോയിലിംഗ് ഇറ്റ് ഓർ ടില്ലിങ് ഇറ്റ്, അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ സാമ്പിൾ ലാബ്സിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. Okay, so labil officially we have a lot of equipments to test the nature, and also we have lots of experiment to test the nature of the soil as well. Okay. Ma'am, if the soil is neutral, then what will be the color of hydrangea flower? Yes. So when it comes to plants, chala plants in it requires acidic content to grow. Okay. ചിലതിന് ബേസിക് കോണ്ടന്റ് വേണം ഗ്രോ ചെയ്യാൻ. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, സോ ആ pH വാല്യൂ പ്രോപ്പർ അല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു വിതർ. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗിവ് യു പ്ലാന്റ്സ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ? ഫെർട്ടിലൈസറിന്റെ കോണ്ടന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഏത് പ്ലാന്റ് ആണോ അതിന്റെ നേച്ചർ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക, സോയിലിനെ അതിനനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ. ഓക്കെ ജെബിൻ? യെസ്. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് on the last topic, adana synthetic indicators. Okay, so what are synthetic indicators? Synthetic indicators nu parayumbo they are artificially prepared in our laboratories. നമ്മൾ ലാബിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. യു നോട്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ബിക്കോസ് യു ഓൾറെഡി നോ ദ ഡെഫിനിഷൻ. ആൻഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല ഡിഫൈൻ സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെയൊന്നും എന്തായാലും ചോദിക്കില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് in this category, you will have to study about two synthetic indicators. Okay, so namukku orale padikam, and that is phenolphthalein. Okay, phenolphthalein. So we are going to study this through an experiment. So over here you can see two test tubes. You already know the answer, right Anugraha? Answer parayanalle? Wait, poyo Anugraha. You already know the answer, right? The color change, Anugraha? Very good. And what is the color change? Okay. Very good. Very good. Correct. നമുക്ക് നോക്കാം അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. So you have two test tubes. One contains an acid in it and the other one contains base in it. Then you have phenolphthalein. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ phenolphthalein ആസിഡും ബേസും എല്ലാം കളർലെസ് ആണ് അല്ലേ? So you are given three colorless solutions actually. Okay. പക്ഷെ phenolphthalein എന്താ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എടുത്ത ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് that is phenolphthalein indicator. ഇനി ഈ കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള phenolphthalein കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് എടുത്തിട്ട് first I will add it to acid. So you take few drops of phenolphthalein and first to acid then to base. കണ്ടോ അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ? So in acid phenolphthalein remains colorless. ഒരു കളർ ചേഞ്ചും ഇല്ല. But if you add it to base, it is going to change its color to pink. Okay, pink. Idana color change. So we will write the last and final thing to note down in today's session. Phenolphthalein turns basic solution pink. Oru base aanengil it will turn into pink. And phenolphthalein remains unchanged in acidic solution. Acidic solution it remains colorless. And I'll give you a code. And if phenolphthalein avade put as many stars as you want. Why? Because this is a repeated previous year question. Before last year and last year also they have asked this question. The color change in acid and base. It's very important. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ whenever you hear the word phenolphthalein, the first thing that should come to your mind is BPP. Phenolphthalein എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ BPP. Now what is BPP? Base, phenolphthalein, pink. Phenolphthalein ബേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ and it will turn pink. അതാണ് BPP. Base, phenolphthalein, pink. Okay.
we're done. Done with the session. All right. Okay. So നമ്മൾ കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കണ്ടു ആൻഡ് വി സോ വൺ സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, അതാണ് ഫിനോഫ്തലിൻ. ഇനി പെട്ടെന്ന് ആ കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചേ, ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു എ ക്വിസ്. യാ, സിമ്പിൾ ക്വിസ് ആണ്. സോ എവ്രിവൺ ഷുഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്, ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് ക്വിസ്. ആ കളർ ചേഞ്ച് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കി എല്ലാവരും. ലിറ്റ്മസിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് എന്താ? ലിറ്റ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാർ ആലോചിക്കുക. വാട്ട് ഇസ് ബാർ? ആസിഡ്, ബ്ലൂ ടു റെഡ്. അപ്പൊ ബേസോ ഓപ്പോസിറ്റ്, റെഡ് ടു ബ്ലൂ. കഴിഞ്ഞു. ടേമറിക്, യൂണിഫോമിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുക. യൂണിഫോം സ്റ്റെയിൻ ആയി, സോപ്പ് വെച്ച് കഴുകിയപ്പോ ഇറ്റ് ടേൺ റെഡ്. വാട്ട് ഇസ് സോപ്പ്? സോപ്പ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ബേസ്. സോ ബേസ് റെഡ്. ആസിഡ് ലോ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. പിന്നെ റെഡ് cabbage, flowers of hydrangea. Then last you have phenolphthalein, BPP. കഴിഞ്ഞു. Okay. If you are done studying, give a thumbs up in the comment box. Okay, Rishikera കഴിഞ്ഞു. Very good. Anugraha, very good. Aditya, very good. Shweta, very good. Sara, very good. Sara Sara? Sara? Wait, let me unmute you. Sara alle. Sara alle? Sara. Okay. Got it. Yes, Anushka, very good. Jebin, very good. Okay, so you're all done studying. Very good, Riya. Apo, let's do an indicator challenge. Okay, we are going to do indicator challenge. Now, how does this work? ഇവിടെ മിസ് സ്ലൈഡിൽ കുറച്ച് സെന്റൻസസ് തരും. ആ സെന്റൻസ് വെച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ ഒരു ക്ലൂ ആയിരിക്കും അത്. ആ ക്ലൂ വായിച്ചിട്ട് അത് ഏത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. റെഡി? ആർ യു റെഡി ഫോർ ദ ചാലഞ്ച്? ഓക്കെ, സോ ദേർ യു ഗോ. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ഹു ആം ഐ? You don't have to write this down, okay? I'm made from a wedgie and I love changing shades. Red in acid, green in base. My wardrobe is wild. Yes, Aditya, very good. Rishika, very good. Correct answer. Porate. Sara, very good. Yes, Riya. Riya hand raise ചെയ്തു. പറ Riya, ആരാണ് ഞാൻ? Who am I? Very good, it is red cabbage. Correct answer. Yes, it is red cabbage. So, എല്ലാവരും correct answer പറഞ്ഞു കേട്ടോ. Very good. Now we are moving to the next one. നോക്കട്ടെ, ആരെ first answer പറയുന്നത്? Yes. Wait a second. Yeah. I am colorless in acid, but love to wear pink in base. I am a drama queen with no chill in the middle. അനുഗ്രഹം ഓൾറെഡി ആൻസർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നത് അല്ലേ? യെസ്. ഞാൻ ആരെ വിളിക്കും? സഞ്ജയ്. അനുഷ്ക ഒന്നുകൂടെ നോക്കി. അനുഷ്ക, കളർലെസ് ഇൻ ആസിഡ്. സഞ്ജയ് പറഞ്ഞോ, കിട്ടിയോ ആരാന്ന്? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇല്ല, നമ്മള് ഈ ഒരാളെ ആസിഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കളർ ചേഞ്ചും ഇല്ല, അത് കളർലെസ് തന്നെ ആയിട്ടിരിക്കും. ബട്ട് ബേസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേൺ ഇൻ ടു പിങ്ക്. ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് ഒരു കോഡൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, BPP. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ കോഡ്? BPP എന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ സഞ്ജയ്? ബേസ്, ഫിനോഫ്തലീൻ, ഇതെന്താ? പിങ്ക്. ഓക്കെ, സോ ബേസിൽ മാത്രം അത് പിങ്ക് കളറായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതാരാ? അത് ഫിനോഫ്തലീൻ ആണ്. സഞ്ജയിന് ഒരിക്കലും മറക്കില്ലല്ലോ അത്. ഫിനോഫ്തലീൻ ഒരു ബേസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിങ്ക് കളറാവും. ഓക്കെ സഞ്ജയ്? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ എല്ലാവരും കമന്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് ശ്വേത. അനുഗ്രഹം മീ പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നൗ the next one. This is the second last question. Okay, who am I? I start off purple but turn red with acid's kiss and blue with base's hug.
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാളെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേർപ്പിൾ കളർ സൊല്യൂഷനാണ്. ബട്ട് in our lab it is available in form of paper. Yes, Arlen. ആരാണ്? Who am I? Litmus. Very good. This is litmus. Okay, litmus. So I told you that നമ്മൾ ഈ ലൈക്കൻസിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി പേർപ്പിൾ കളർ സൊല്യൂഷൻ. ഈ പേർപ്പിൾ കളർ സൊല്യൂഷൻ ആസിഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡ് ആവും, ബേസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലൂ ആവും. ഓക്കെ, യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലിറ്റ്മസ്. Now the last and final one. I am a kitchen spy. Touch me with base, I go red. But with acid, I stay golden. Jabin. Who am I, Jabin? Turmeric. Very good. It is turmeric. Yes, Arlen, Sarah, Aditya, Anushka, Shweta. വെരി ഗുഡ് ഋഷിക, എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് ടേർമറിക്. ഓക്കെ, ടേർമറിക്. സോ നമ്മൾ എന്താ വി ജസ്റ്റ് സോ അബൌട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ കളർ ചേഞ്ച്. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എനി ഡൗട്ട്സ്? ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ ഇത്. ഓൾറെഡി ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു memorize some color changes, but I have given one more last question for us. Okay. Okay. You use me to wash. I love water a lot. I am basic and bubbly. Now take your shot. Since Anugraha requested this, let me unmute Anugraha. Para Anugraha. Idara. Who am I? Soap. Exactly. Very good. Very good. Yes. So, this is how our session is actually. It's filled, like you will learn concepts and you will do quizzes and fun activities related to that topic. Alright. So, once again, നമ്മുടെ PCM model എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's a 2-hour session. 1 hour regular theory class. Second hour നമ്മൾ ആ തിയറി ക്ലാസ്സിന്റെ റിവിഷൻ ആയിരിക്കും. യു ഡു സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. 10th ഗ്രേഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ലോട്ട് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ. ഓൾറൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ നോ അതർ ഡൗട്ട്സ്, റൈറ്റ്? ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്, ഓർ എൽസ് we'll see in our regular like I hope to see you in our regular classes as well. Okay, hand raise ഒന്നുമില്ല. Alright, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ thank you so much for joining today's session. Bye-bye, guys. Bye-bye. We'll see you soon. Okay, see you soon. Bye. Yes. Have a nice day. Yeah.